ভাই বন্ধুরা, এখন আমরা ডিসকাস করব ভারতের ন্যাশনাল মুভমেন্টের কিছু কোশ্চেন যেগুলো ইউপিএসসিতে এসেছিল। খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, হুইচ ওয়ান অফ দ্য 2011 সালে এসছে, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং অবজারভেশন ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট অফ 1942। কোন অবজারভেশনটা ভুল এখানে বলতে হবে আমাদেরকে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সম্বন্ধে, ঠিক আছে, 1942, ঠিক আছে। তো এখানে অপশান দিয়েছিল অনেকগুলোই, তো এখানের মধ্যে ভুল যেটা দিয়েছি মেনলি হচ্ছে বি, ইট ওয়াজ লেড বাই মহাত্মা গান্ধী, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। এটা ভুল, ঠিক আছে, বাট আদার্স যেগুলো ট্রু, এটা ভুল, নট ট্রু। ওকে, আদার্স যেগুলো ট্রু সেগুলো হলো, ইট ওয়াজ এ নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইজ এ নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট, ইট ওয়াজ এ স্পন্টেনিয়াস মুভমেন্ট, ইট ডিড নট অ্যাট্রাক্ট দ্য লেবার ক্লাস ইন জেনারেল। ওকে, তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি, নট বলেছে। এটা মহাত্মা গান্ধী লিড করেনি, ঠিক আছে, চালায়নি, উনি শুরু করেননি, লিড করেননি। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দেখো, হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং provided a common factor for tribal insurrection of India in the 19th century? কোনটা ফলোইং প্রোভাইডেড এ কমন ফ্যাক্টর থেকে দেখাচ্ছে ফর ইন্ডিয়ার জন্য ইন্ডিয়া ইনসারেকশন ইন ইন্ডিয়া ও ট্রাইবাল ইনসারেকশন ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। ট্রাইবাল যে ইনসারেকশন হয়েছিল ইন্ডিয়াতে, সেটা 19th সেঞ্চুরিতে কোনটা প্রোভাইড করছে, কোন ফ্যাক্টরটা? এখানে অ্যান্সার হচ্ছে ডি, দ্য কমপ্লিট ডিসরাপশন অফ দ্য ওল্ড অ্যাগ্রেরিয়ান অর্ডার অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটিস। ওকে, কমপ্লিট ডিসরাপশন ঘটেছিল ওল্ড অ্যাগ্রেরিয়ান অর্ডার অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটিস। তারপর কোয়েশ্চেন, দ্য ডিমান্ড ফর দ্য তেভাগা যে প্রেজেন্ট হয়েছিল মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ওয়াজ ফর কিসের জন্য হয়েছিল? না, দ্য রিডাকশন, দ্য রিডাকশন অফ দ্য শেয়ার অফ দ্য ল্যান্ডলর্ডস, রিডাকশন করা হয়েছিল ল্যান্ডলর্ড শেয়ার ফ্রম 1/2 of the crop to 1/3, তাহলে কি the reduction of the share of the landlords for 1/2 of the crop to 1/3। ওকে, রিডাকশন করে দেওয়া হয়েছিল শেয়ার অফ দ্য ল্যান্ডলর্ডস, যে ল্যান্ড কতটা হবে সেটা শেয়ার যে কতটা করবে সেটা 1/2 করে দেওয়া হয়েছিল ক্রপের, 1/2 to 1/3। ওকে, 1/3 থেকে 1/2 করে দিয়েছিল। কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট was launched in response to Quit India movement was launched in response to কিপস প্রপোজাল। ওকে, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট লঞ্চ হয়েছিল কিপস প্রপোজালের ভিত্তিতে। এরপরে কোশ্চেন আমরা দেখবো, দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া agitated against the arrival of Simon Commission because people of India যারা agitated হয়েছিল against the arrival of Simon Commission because তারা agitated হয়েছিল against arrival of the Simon Commission because there was no Indian member in the Simon Commission। ওকে, সেখানে কোনো Simon Commission ইন্ডিয়ান মেম্বার ছিল না, তাই তারা অ্যারাইভ করেছিল এগেনস্টে। কোশ্চেন এসছে ফেমাস পার্সোনালিটিজে। Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? এটা ট্রান্সফর্ম মহাত্মা গান্ধী। ওকে, এটা মেন ছিল টাইটেল, যেটার ডিপেস্ট কনভিকশন ছিল সেটা হচ্ছে দ্য গুড অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অফ ইজ কন্টেন্ট ইন দ্য গুড অফ অল। যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল গুড হয় তাহলে সেটা অল ক্ষেত্রে গুড হবে, ভালো করবে সে।
with reference to Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for Usha Mehta के আমরা কি বলে জানি with reference to Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for running the secret Congress radio in the wake of Quit India movement ক্ষেত্রে secret ছিল radio of the wake of the Quit India movement. What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants in Kheda? Peasants of Kheda. কেন মহাত্মা গান্ধী অর্গানাইজ করেছিল সত্যাগ্রহ কেননা on behalf of the peasants of Kheda? না উনি করেছিলেন because the administration did not suspend the land revenue collection in spite of the drought. Administration suspend করেনি land revenue ক্ষেত্রে collection, তার collection হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে তিনি মহাত্মা গান্ধী অর্গানাইজ করেছিল সত্যাগ্রহ on behalf of the peasants of Kheda. Consider the following statements. The most effective contribution made by Dadabhai Naraji to the cause of Indian national movement was that he কি করেছিলেন তার most effective contribution কি ছিল দাদাভাই নওরোজির expose the economic exploitation of India by the British. ওকে আপনি বলেছিলেন এক্সপোজ করছে ইন্ডিয়াকে ব্রিটিশরা, তারা সব ইকোনমিক ডিগ্রেডেশন ঘটিয়ে দিচ্ছে. হুইচ অফ দ্য ফলোইং পার্টিজ ওয়ার এস্টাবলিশড বাই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর? এটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া শিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি. ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন. মহাত্মা গান্ধী undertook first unto death in 1932 mainly because Ramsay MacDonald announced the communal law. Undertook the first unto death in 1932 mainly because Ramsay MacDonald announced করেছিল the communal hour. Annie Besant was the responsible for starting the home rule movement. ওকে, এবং আমাদের এটা হচ্ছে সিট অ্যান্সার. এবং ওয়ান্স দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কংগ্রেস ন্যাশনাল কংগ্রেস. ওকে, প্রেসিডেন্ট ছিল. কলোনিয়াল রুল ইন ব্রিটিশ, কলোনিয়াল ইন্ডিয়া. ঠিক আছে. আচ্ছা, the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision? The tendency for increased litigation visible introduction land settlement system of Cornwallis 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision? None of the দেখার দরকার নেই. Consider the following. ঠিক আছে, অ্যান্সার হবে এটাও নান অফ দেওয়া, এটাও দেখার দরকার নেই. অ্যাসমেন্ট অফ ল্যান্ড রিভিউ অন বেস অফ সয়েল. ওকে, এটা নয়. আর কাল্টিভেশন অফ টোবাকো, রেড চিলিস. তো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা.